Уважаемые друзья, мы начинаем с вами лекцию профессора Стеллы Восниаду, профессора университета города Афины, Греция, профессора университета Флиндерс, Австралия. Профессор Стелла Восниаду является одним из самых известных в мире специалистов в области представления детей, их исследований, изучения, когнитивной психологии образования. И нам очень повезло, что у нас представилась возможность послушать лекцию профессора Восниаду о развитии представления учащихся о содержании научных знаний. Мы договоримся таким образом, что сначала это будет лекция, если у вас будут какие-то вопросы, вы их зададите в конце, и мы попробуем ответить на все эти вопросы. Спасибо. Okay, hello again. Thank you for inviting me to be here. It's been a very exciting visit, talking to many of your professors and visiting the university here and also some of the parts of Moscow. So thank you for inviting me, and I hope will be the beginning of a longer collaboration between my university and your university. Okay, so I'm going to say a few things about... Stella, can you make a short stop in order to translate what you said? Yeah? Okay. Я рада приветствовать здесь вас всех. Благодарю вас за приглашение. Я была очень рада познакомиться с профессорами и также посмотреть некоторые достопримечательности Москвы. Надеюсь, что данная лекция положит начало нашему сотрудничеству между университетами. Okay, so I'm going to say a few things about the development of students' understanding of science, and maybe also a few things about mathematics. Итак, я скажу несколько слов о научном знании, научных понятиях и также, возможно, немного о математике. Okay, so I'm going to make three main points. One is that students form intuitive understandings of the physical world before they are exposed to systematic instruction in science. We call it naive physics. Итак, основные мои три положения. Для начала я скажу, что у студентов уже сформировано интуитивное понятие физического мира, прежде чем они уже подвержены систематическому обучению. Это такое понятие наивная физика. So learning science concepts requires many changes in this naive physics. So there are changes in ontology, in representation, and in epistemological commitments. I will explain what these things are. This is just an overview that I'm giving you right now, and also in reasoning practices. Приобретение новых знаний, научных знаний, требует фундаментальных изменений в онтологии, в представлении и в эпистемологических установках в наивной физике. Позже я объясню, что это значит, а также изменения в формировании суждений. Okay, and these changes take a long time to happen. They're slow and gradual. And in the process of developing understanding of science, intermediate states of understanding can be formed, which might result in misconceptions. И эти изменения происходят медленно, постепенно. Существует промежуточное состояние при приобретении этих научных понятий. И из-за этого, возможно, возникают ложные концепции, ложное восприятие. Okay, there are many different views about misconceptions, but I argue that not all necessarily misconceptions, but many misconceptions are what I call hybrids, are attempts on the part of the student to relate scientific information to their naive physics or naive models. Существуют различные ложные суждения. Как правило, я выделяю те суждения, которые формируются при приобретении научных знаний у учеников, при восприятии наивной физики. Okay.
So what is naive physics? So what I'm arguing is by the time they start school, like at preschool, already students have acquired a great deal of knowledge about the physical world. And we call that naive physics. Итак, что же такое наивная физика? Еще прежде чем приступить к обучению в школу, у студентов уже сформировано у детей уже сформировано достаточно обширное багаж знаний о физическом мире, так называемая наивная физика. Okay, now, we all have a naive physics, and it's based on our experience. For example, we all know that if I drop this pen, where will it go? И мы знаем, что у нас у всех есть опыт наивной физики. Например, если я уравню вот эту ручку, что же произойдет? Okay, well, it turns out that infants at the age of 8 already know that. And I don't know if you have ever noticed infants who are sitting in their cribs and they throw sometimes things quite intentionally. It's like they're experimenting, you know, that if they throw something, it's going to go down. Okay? Возможно, вы замечали, что еще совсем маленькие дети, практически младенцы, уже знают о том, что произойдет с ручкой, и часто экспериментируют, роняют какие-либо предметы. Okay, so students are not aware of their implicit theories about the physical world, as naive physics is not an explicit, socially shared or well-formed theory. Okay? It's knowledge that we have, but it's what we call intuitive knowledge, and it's usually not something that we know consciously. И наивная физика представляет собой то, что обычно мы не осознаем, то знание, которое мы владеем неосознанно. Okay, but it is a system which is characterized by an ontology and a causality, and I will explain what these are, which can give rise to explanation and to prediction. Но это понятие сформировано тем, что мы можем строить, мы можем прогнозировать и объяснять какие-либо феномены. Okay, and I'm going to add a few things that are not in the lectures. For example, we don't only have a naive physics. We also have, for example, a naive psychology. Okay, we all have theories that allow us to interpret our interactions with others. And sometimes I give the example. Once, when I was in Greece, I went to a taxi, and the taxi driver told me, "What is your job?" And I said, "I'm a psychologist." And the taxi driver said, "I'm a psychologist also." And I said, "Yes." And he said, "Yes, I like to psychologize people." И я добавлю также несколько вещей, которые нет в моих докладах. Помимо наивной физики, также существует понятие наивной психологии. Это толкование взаимодействия между людьми. Так, например, со мной однажды произошел такой случай. Садясь в такси в Греции, таксист у меня поинтересовался, какой род деятельности у меня, и я ответила, что психолог. В ответ он говорит, что я тоже психолог, мне очень нравится общаться с людьми и получать их и узнавать их психологические реакции. I hope I'm not causing any problems with the translator. No. So I always ask my students, what is the difference between the taxi driver who says he's a psychologist and me who say I'm a psychologist? What would you say? И вот я всегда вспоминаю о том, как таксист спросил у меня, кто я говорю, психолог. И если бы, например, спросили вас, что бы ответили вы? I have a diploma. Okay. That's a good answer. Okay. What I want to stress in that is that I'm a psychologist, but I'm a scientific psychologist, which means that my theories are based on experiments,
they're based on hypotheses that I test using empirical data rather than conjectures that are based on our experience that are mainly subjective. Okay? So, and this is also the difference between scientific physics and naive physics. Scientific physics is based on scientific experiments. It's based on the development of physics as a science, as opposed to our intuitive experience in the everyday world. Okay? И я бы хотела подчеркнуть, что прежде всего я бы сказала, что я психолог с научным образованием, то есть все мои научные изыскания базируются на экспериментах, гипотезах, эмпирических данных. И также можно провести параллель с наивной физикой, то, что наивная физика отличается от научного восприятия наличием научной базы. Okay, so cognitive developmental psychology, there is a lot of work in the last 20 years, there is a lot of work on infant development of concepts in infants. And what we know is from very early on, infants make a distinction between physical objects and psychological beings. And this distinction is based on self-initiated movement. Okay? Our minds are constructed in such a way as to pay attention to things that are moving by themselves versus things that are not moving by themselves. And based on this distinction, infants make, they start their conceptual system by forming one ontological category of physical objects, which are things that are in the physical world that are not moving by themselves, and psychological beings that are things like people or animals. And they start building knowledge about these two ontological categories. So, for example, they understand physical objects as stable, the need for support. They understand gravity, which is what I told you before, which we call up-down gravity. In other words, that things fall down. They organize space in terms of the directions of up-down, and they understand causality as mechanical causality, meaning that physical objects need to be pushed or pulled in order to move. Otherwise, they're not going to move, they're going to remain stable. Существует достаточно много исследований, которые проводились с маленькими детьми, младенцами, и известно, что уже у них присутствует, уже они различают физические объекты и психологические субъекты. Прежде всего, такое формирование у них присутствует, когда они знают, что могут инициировать какие-то движения, они могут это проверить, и также они знают о наличии гравитации, земного притяжения, о том, что предметы будут направляться к Земле, и также о механической причинной связи. То есть если вы потянете, подвинете предмет, то он сдвинется с места. Okay. And in terms of naive psychology consists of psychological beings, and psychological beings, like people, they have self-initiated movement. They can they can walk by themselves. They can talk. They have beliefs. They have desires. Okay. So I don't know if you have heard about theory of mind, but very young children start forming a theory of mind, which means that they understand that other people have desires, they have intentions, they have beliefs, and the causality
that is associated with naive psychology is intentional causality. So when you do something, the behavior of psychological beings, of people, is explained in terms of their intentions, in terms of their beliefs, in terms of their desires, as opposed to physical objects that do not have beliefs and desires, and their behavior, their movement, is explained by the push or pull of usually animate agents. И если мы говорим о психологических субъектах, то они могут говорить, у них есть собственные убеждения, замыслы. И также у них присутствует теория мышления, намерение, возможность, умение устанавливать причинную связь и также иметь намерение до установления этой связи, объяснить свои убеждения или замыслы и обосновать, что происходит при том или ином действии. Okay, so as children grow up, they develop and enrich their naive physics. For example, they acquire a concept of matter, according to which physical objects are solids. Solids are matter. Later, liquid is also conceived as matter. So what is matter is something that has permanent existence. You can touch it, you can hear it, you can feel it. This is the first theory of matter that children have. Or they construct a concept of the earth, and according to them, the earth is a physical body which is solid, stationary, and supported. It's like the ground on which we live. So this is the concept of the earth that is constructed based on their experience and in the context of lay culture and language. И с возрастом происходит обогащение наивной физики, то есть дети развивают понятие наивной физики и обогащают. Одно из самых первых понятий, концепций касается вещества или тел. Дети с детства знают, что физические объекты твердые или могут быть жидкими. Их постоянном существовании, то, что их можно потрогать, услышать или почувствовать. Далее также формируется концепция Земли, например, о том, что Земля является физическим телом, твердым, стационарным и поддерживается Землей. И это знание базируется на личном опыте или же на каких-то культурных установках. Okay. So I think I'm going to go to the next slide. И сейчас я перейду No, все-таки just к a second, следующему just a слайду. second. Минуточку. Okay, so now we talk now about naive physics and how children build knowledge on the basis of their experience. However, at some point when they go to school, they're exposed to scientific concepts. And scientific concepts are the results of scientific activity, of years of scientific discovery, which have drastically changed our explanations of physical phenomena and our representations of the physical world. So the current concepts of science that are based on years of scientific discovery are now very different from the concepts that young children form about the physical world based on their everyday experiences. So when they go to school and children are exposed to scientific concepts, these scientific concepts are very different from the concepts that they have formed based on their experience.
Итак, мы точно не знаем, как происходит формирование наивной физики, но в то время как дети начинают изучать науку, то вместе с ним им приходится изучать и научные концепции, которые в корне отличаются от того опыта, который дети уже успели сформировать. Понятие о физическом мире имеет абсолютно другие представления и другие объяснения. Это объясняется тем, что научное знание уже сформировано на протяжении огромного количества лет. Okay, for example, the initial understanding of matter, as I said before, is that matter is something that you can touch, you can see, and you can hear. It's a perceptually based theory of matter. Okay, what exists is either solids or liquids that you can see, you can hear, and you can touch. And so, for example, children have a lot of trouble understanding that air is matter. Okay, or gases are matter, because they are not consistent with their perceptually based theory of matter. Okay, so in order to understand that air is matter requires ontological changes in the naive theory of matter. Okay, and matter now is seen as something that has weight and occupies space, rather than something that you can see, hear, and touch. Okay, is this, okay, so understanding the scientific theory and more changes, more conceptual changes are needed if we are to understand the atomic molecular theory of matter that says that all matter is made up of atoms and that atoms can be joined to form molecules, etc. Okay, so as children are exposed to science, they need to change their original perceptually based theory of matter in very dramatic ways. У многих детей возникают сложности с восприятием вещества или же тел. Так, например, в наивной физике дети полагают то, что вещества имеют твердое или жидкое состояние, основываясь на собственных ощущениях. Однако со временем изучения научных понятий приходится понимать, что это не связано с окружающим воздухом, что воздух имеет вес, что оказывается достаточно трудно понять. Тем самым освоение научных понятий ведет за собой онтологические изменения. Okay, and actually, if I'm correct, Vygotsky actually talked about the difference in learning between spontaneous concepts and scientific concepts, and he said that you don't learn scientific concepts the same way that you learn spontaneous concepts. Would you like to say something? Just to change a little bit the way of translation. Дело не в том, что, так сказать, у воздуха есть вес, а дело в том, что концепция вещества наивной физики претерпевает существенные изменения. Когда они изучают воздух, они понимают, что это не твердое вещество, которое или жидкое, которое можно потрогать, понюхать и так далее, да, что у него есть объем и вес. И исходное представление драматическим образом меняется в процессе школьного обучения. Дальше возникает продолжение этого, да, выясняется, что, так сказать, у вещества есть атомно-молекулярная структура, и исходная концепция наивной физики сильно претерпевает изменения. Собственно, все время речь идет о том, что исходные представления, с которыми ребенок приступает к обучению, сформированные, как правило, в дошкольном возрасте, они нуждаются в серьезных изменениях в процессе изучения этого предмета в школе.
потому что за тем, что изучается в школе, стоит совершенно другая история изучения этого в науке. И спонтанное изучение мира сильно отличается от научного познания мира. Okay? Okay, so basically what this says is that it takes a long time to create. So whereas the naive physics is learned on the basis of our experience, science concepts need changes. They're not based on our experience. They're based on abstract knowledge that we receive from scientific concepts that developed over many years, but however we're taught in school, we are expected to learn them in a very short period of time. And in order to make these changes, it requires a lot of time. And confusions and misconceptions can happen in the process. And I will show you how this happens. И понятие наивной физики сильно отличается от научных понятий. И вот эта трансформация изменения должна происходить в школе достаточно быстро. В связи с обилием новой информации, новые восприятия уже известной информации, часто возникают ошибочные представления или недоразумения. Okay, and I want to stress that in order to understand this process, we need to understand that learning is constructive, that learning, what does this mean? That learning is built on what we already know. And if what we already know is a naive theory of naive physics, and we are exposed to a scientific concept that is very different, we have a clash, we have a conflict. Okay? And if students use constructive learning mechanisms to relate the new information to their prior knowledge, which is inconsistent with the new information, you have the possibility of creating misconceptions. Okay? И я хочу подчеркнуть, что обучение, прежде всего, это конструктивный процесс. И что значит конструктивный процесс? Это значит, какое-либо знание базируется уже на прошлом знании. То есть ученики привязывают новую информацию к уже существующему знанию. И из-за этого могут возникать какие-либо конфликты в понимании. Okay, so... И если у вас предыдущее знание, да, является результатом чувственного ограниченного опыта, который получает ребенок, а новое знание, которое вы хотите получить в школьной программе, за ним стоит совсем другой механизм, да, связанный с абстрактным знанием, которое получено учеными, то соединить эти два абсолютно разных вида знаний оказывается очень трудно. Они фактически находятся в конфликте друг с другом. И дети должны изобрести каждый свой какой-то специальный механизм того, каким образом этот конфликт может быть разрешен. Okay, so let me give you an example from the research that I have done in the area of observational astronomy, children's ideas about the Earth, the day-night cycle, the seasons, etc. So when children go to school, even in first grade, I don't know about your school, but in many schools that I have seen, even in first grade, you see a globe in the classroom, okay? And children are exposed to the idea of the Earth being like a globe, okay? Round like a sphere. Now, the preschool children now children are exposed to this idea even before they go to school. But the concept of the Earth that they form on the basis of their experience is that the Earth is like flat ground that is supported by ground all the way down, or maybe by water, that it doesn't move, that is stationary. The sky and the solar objects are located above the top, and it's a geocentric universe, like it's in the middle of the universe, okay? So even from the first grade, what they are told at school is that the Earth is spherical, it's surrounded by space, it's rotating and revolving, space and solar objects surround the Earth all around, and it's a heliocentric solar system.
Okay? So all of these ideas conflict with the child's understanding of the earth, okay? So all of these scientific ideas are not, potentially, they can create a lot of trouble for the children to be able to be understood on the basis of the knowledge that they already have. И позвольте мне привести небольшой пример для того, чтобы пояснить различия между наивной физикой и формированием научных понятий о Земле. Этот небольшой эксперимент проводился в классе астрономии среди учеников первого класса. Обычно, как вы знаете, когда вы приходите в школу, вы видите глобус, и таким образом у вас формируется понятие о Земле, о глобусе, уже основываясь на опыте. И если мы говорим о Земле как о физическом объекте, о формировании этого понятия как о физическом объекте, то у детей Земля ассоциируется с, что она плоская, что она окружена землей, водой, она статична, что наверху располагаются небо и солнечные объекты, и прежде всего, что это геоцентрическая Вселенная. Однако в школе, когда мы рассматриваем уже Землю как астрономический объект, у детей формируется другое понятие. То, что она сферическая, то, что она окружена космосом, что она вращается, совершает обороты вокруг своей оси Земли, то, что космические и солнечные объекты окружают Землю, и прежде всего, что это гелиоцентрическая Солнечная система. И часто это научное понятие входит в резонанс об уже прошлом известном полученном знании. И в связи с этим у детей могут возникать проблемы. Okay, so here are some examples from the research that we did with elementary school children in primary school, how they understand the Earth. So we have a questionnaire, and we ask them, first of all, what is the shape of the Earth? And most children, by the time they're in first grade, third grade, they know that the Earth they say the Earth is round. They don't say sphere. Okay? Round can be interpreted in all sorts of ways, but when they draw the Earth, you can see they make a circle, okay? And then we ask them, where do people live on the Earth? So this child put the house, you can see over there inside the Earth. And then we drew this person outside the Earth. Do you see it? And we say, can this person stand there, or will this person fall down? We don't say fall down. Can we say, can this person be there? So this child said, no, he will fall. Where will he fall? He will fall on the ground. So this is the ground, okay? So what is this? This is the Earth. So what is that? This is the other Earth. So for this child, this is the Earth on which we live, and then there is this other Earth, the scientific Earth, that is up in the sky, and, you know, this is what our teachers tell us. You know, there is an Earth that is a sphere, it's in the sky, but they can't connect that Earth to our own Earth, okay? So this is the scientific Earth, and this is our Earth, okay?
Итак, чтобы провести, так скажем, обычное понимание Земли и научное понимание Земли, мы проводили своего рода эксперимент. Мы давали детям опросник и спрашивали, какова же форма Земли. Ответ был то, что она круглая. То есть они давали ответ то, что это не сфера. А мы знаем то, что понятие «круглое» можно интерпретировать абсолютно по-разному. Далее мы спрашивали, где живут люди, и получали в ответ «внутри Земли». Мы спрашивали дальше, может ли человек стоять или находиться на Земле, и получали ответ, что да, он находится на поверхности Земли. На Земле, но не в самой Земле. Таким образом, мы видим, что у детей возникает путаница научного понятия и обычного восприятия. Ну, можно немножко добавить? Нет, спрашивали, конечно, то может ли он там стоять, и ответ, что нет, не может. Да? Куда он попадает на Землю, которая нарисована на рисунке внизу. А как же может быть две Земли? Вот две Земли и, собственно, и показывают различия тех спонтанных представлений, которые есть у детей, это как раз Земля, которая внизу, и тех научных представлений, которые пытается сформировать учитель в классе о том, что Земля выглядит как сфера, которая висит неизвестно где. То есть фактически это приводит к тому, что исходное представление ребенка никаким образом не изменяется. Оно как было, так и осталось, просто параллельно возникло еще словесное определение, которое он запомнил в классе. Okay, and I want to say that here we're talking about a conception of a child who is in first grade or in third grade. However, I want to stress that this is an example of what we call in cognitive psychology inert knowledge, okay, and which often happens not only with science, but also with theoretical knowledge that you get at school. Okay, for example, you as future teachers and psychologists, you receive a lot of psychological theories and education theories. And a lot of times the theoretical knowledge is not integrated with our everyday knowledge. And this is what often happens with people who are in school. They learn a lot of things at school. They can answer questions in exams, but they don't relate this knowledge to their everyday knowledge. It's inert. It's like organized in a different system, and it's not used when you go outside of school. And it's also a problem with teachers that sometimes they receive a lot of theoretical knowledge at university, but when they go out to teach, they have practices that are based either on their own experience from when they were students or the practices of the teachers in the school, and they forget and they don't integrate their theoretical knowledge with their practical knowledge. So this is a huge problem in learning. И мы хоть и проводили эксперименты на первоклассников, но можно сказать, что в когнитивной психологии достаточно известен такой феномен, что очень часто не получается интегрировать знания, полученные научным путем, и знания, приобретенные в ходе своего опыта. Так, например, школьники очень часто могут успешно ответить на экзаменационные вопросы, но они не могут задействовать это знание, уже выйдя в свет. Также происходит и, например, с учителями, с преподавателями, у которых огромная теоретическая база, но когда они начинают преподавать, они, как правило, используют лишь собственные знания, собственный опыт, но не ту теоретическую базу, полученную в университете. Okay. Here we have another example of a misconception. Okay, so this child again drew a circle to indicate the earth, and then when we said, where do people live, he drew a line here, and he put the person here.
Okay? Now this is a misconception. Okay? And you can see how this child constructed this conception, what it means, and I'll give you another example later on, is that this is the earth, and we live inside the earth. This is the ground, and this is the sky that surrounds the earth. And the solar objects are usually up here. And I don't know if you've ever been in a planetarium where you sit and you see the sky on top like a dome. So these children think that what it means to have a spherical earth is like we live inside the earth, and the top is the sky that covers the earth like a dome. Okay? And if you ask the children, which we ask them, does the earth have an end? They say, well, yes, you go here. And we ask them, can you fall off that end? And they say no, because this is the sky here, and it doesn't allow you to fall off. Okay? Or sometimes they say yes, but they're very scared. Okay, and here you can see, let me read, or you can translate that. И также, например, еще мы проводили второй эксперимент, мы спрашивали у детей, где живут люди, и в ответ получали на рисунке изображение человека внутри круга, то, что он находится внутри. Здесь мы видим ошибочное ложное суждение, потому что, как правило, у ребенка уже сформировано то знание, то, что сверху находится небо, солнечные объекты, и поэтому он помещал вот этого человека внутри круга. Если вы бывали в планетарии, то также у вас, возможно, уже сложилась такая ассоциация, что вы находитесь под куполом неба, и то, что вы как будто живете или существуете под небом, что, в принципе, и пытались изобразить дети. Okay. Okay, so did you say that? So this child said, can people fall off the edge of the earth? No, because they're inside. Okay. И если спрашивают таких детей, что произойдет, can you move a little bit to the previous slide? This one? No, yeah. Что произойдет, если этот человек подойдет туда к краю, он упадет или нет? То большая часть говорила, что да, он упадет, а некоторые говорили, что нет, не упадет, но ему будет очень страшно. Okay, so what you see here so let's discuss the two examples. In the first case, you have what we call inert knowledge. So this child has taken the scientific concept and said, here's the science and here's reality. Now the second child is trying to integrate the scientific information with his or her everyday concept, and in the process created a misconception. Okay? So because of the difficulty in integrating two pieces of information that are so different, often you create misconceptions which are like hybrids. Okay? They bring together some of the information that comes from science, some information that comes from our everyday experience, and you have a misconception. Мы видим, что у некоторых детей часто присутствует знания, которые они не используют, а другие же пытаются интегрировать полученные уже свои собственные знания с научными понятиями, и тогда уже появляется своего рода такое гибридное представление, и которые часто как раз и бывают ошибочными, не до конца понятыми. Okay, so in the process of learning science, you're required to make many changes, many conceptual changes. So one type of change is changes in ontological categories. So if you think of our knowledge as being organized hierarchically, children at the beginning, they think of the Earth as a physical object which is distinct from solar objects.
And we have done experiments where we ask children to categorize the Earth together with things like solar objects and other physical objects. And we find that children up to 3rd grade, they think that the Earth is distinct. They put the Earth in a different category from, in order to do this categorization task, we give them just words because we don't want to give them representations. But we give them words. So we have words like sun, moon, Earth, Venus, planet, things like that. And also objects that you find on the Earth, like stones and trees and houses. And we say, form 2 categories and tell us where does the Earth go. And usually they separate the solar objects from the physical objects. And up to the 3rd grade, they're likely to put the Earth with the physical objects, not with the solar objects. But by the end of primary school, they put the Earth with the solar objects, okay? So what has happened is a major recategorization, okay? So if you think of our system, of our conceptual system organized in categories, they change a category, and from the Earth being a category of its own, it is now organized together with the other astronomical objects, okay? Now this is referred to the literature often as ontological shift, okay? Okay? И мы поговорим об изменении онтологических категорий. Так мы просили учеников распределить основные объекты. И что показательно, что дети примерно до 3 класса, как правило, относили Землю не к категории солнечных объектов, куда также шли Солнце, Луна, звезды, а в качестве отдельного физического объекта. Уже позже у них начинает все же формироваться понятие о Земле как о солнечном объекте, и мы можем назвать это рекатегоризацией или же переходом в онтологических категориях. Okay, another change that you need to make is change in representations. So the representation of the Earth, the Sun, and the Moon in our everyday experience is this, okay? So we think of the Sun and the Moon being in the sky, and usually the Sun is in the sky, and at night the Sun goes down behind the mountains into the sea somewhere, and the Moon comes up, right? So this is the kind of representation that a young child has. But the scientific representation of the Earth is like a planet in a heliocentric solar system, right? Now, there is a huge difference between these 2 kinds of representations. And in order to learn science, you must be able to understand the scientific representation and to understand what is the relationship between the scientific representation and your everyday representation. You need to be able to understand how you go from here to there. Now, this is not easy because unlike the representations that we form that are based on our experience, which are direct pictures of what we experience, and where there is a one-to-one relationship between what is depicted, what is represented in the real world. This is not the case in the scientific representations. Scientific representations are models, and they have a very complicated relationship to what they represent in terms of our everyday experience. So in order to be able to form this model and understand it, not just copy it, it requires a lot of intelligence and a lot of spatial intelligence and a lot of knowledge about models and how you form models. And there is some research that has been done in cognitive psychology that shows
that this ability to form more abstract representations that do not have a one-to-one correspondence with reality is something that develops slowly and requires also teaching. It can be helped by teaching. This is why science teaching in the elementary years can be made much better if it is model-based, okay? If we try to provide children with models and work with them slowly to understand what is the significance of these models and what these models represent, okay? And you can do very nice experiments in the classroom where you build the solar system and the planets, and you can, we've done curricula for 4th grade, 5th grade, 6th grade, and the children can be absolutely fascinated, and they work very well, and at the same time, their representational intelligence and their spatial intelligence develops, okay? So not only you required ontological shifts, you also require growth in representations that is related to relational thinking, to spatial intelligence. And this is something that needs to be taught also and to be practiced in the classroom. И также происходит, помимо онтологических изменений, происходит также смена и в общих представлениях. Потому что, как мы знаем, как можно видеть на картинке, общее представление Земли — это горы, над ней небо и затем Луна. В научном представлении о Земле это прежде всего Солнечная система, гелиоцентрическая система. И если мы говорим о различии между приобретенным знанием и научными понятиями, то те знания, которые мы получаем из нашего опыта, их гораздо легче связать с реальностью и получить прямую картинку. Это как раз и усложняет переход, своего рода переход от того, что мы знаем, к научным понятиям. Excuse me, how much time do we have? 15? Okay, are you finished? No, sorry. Go ahead. И были проведены несколько исследований, которые показывают, что усвоение абстрактного материала дается с трудом школьникам, и поэтому что я советую, это прежде всего проводить наглядные занятия, включать их в учебный план, чтобы заинтересовать учеников. Так, например, школьникам 4 класса можно демонстрировать наглядно гелиоцентрическую модель, чтобы облегчить смену восприятия в представлениях. Okay. So another area where conceptual changes need to happen are in the area of epistemology, of personal epistemology. So young children think that they don't understand that their ideas about the physical world are really hypotheses. Okay, they don't understand the constructive nature of knowledge. They think that appearance is reality. They don't understand the processes of hypothesis testing, of problem solving, of evidence evaluation. They think that that explanation is based on simple interpretation of sensory experience. So they need to understand, they need to grow epistemologically, they need to understand the nature of science, the fact that our experience can deceive us,
that the way things really are can be different from the way they appear to our eyes, that science is based on experimentation, on hypothesis testing. They need to understand the process of reasoning, how you go from evidence to the formation, to draw conclusions, how you make inductive inference. So they need a lot of epistemological growth, which needs to be part of science teaching. И так как происходит также и смена в персональной эпистемологии, следует сказать то, что детям также приходится расти очень значительно эпистемологически. Как правило, те идеи, которые присутствуют у детей, они сформированы из представления и из того, что они видят. Научные же понятия сформированы на основе гипотез, и дети, как правило, не понимают, как были получены гипотезы, систему проверки гипотез, систему составления рассуждений, и обоснование концепций или же получение выводов на основе этих концепций. У детей, как правило, эти знания основываются на собственном чувственном опыте, и поэтому им достаточно сложно воспринимать те научные модели, которые абстрактны для них. Okay? Okay, I think we covered this. I'm going to go a little bit faster. Okay, so here I have an example from some of the misconceptions that children form when they learn explanations of the day-night cycle. Okay? And I want to use this slide to convey to you, although this is based on cross-sectional data and not developmental longitudinal data, I want to draw your attention to the fact that the learning of science is something that develops, that you can develop in progressions. Some ideas are easier to learn because they're closer to our naive models, and some ideas are more difficult. And if you investigate children's misconceptions, you can understand some of these difficulties that they face. So young children at the beginning, they give you explanations of the day-night cycle mainly by saying either that the sun goes down behind the mountains or behind, I don't know, inside the sea, and the moon comes up. Or maybe they will tell you that sun goes behind clouds and the moon comes up, or something like that. But the idea is that the Earth is stable, not moving, and the sun and the moon are moving and they're hiding somewhere. And that's what causes the day-night cycle. Now, as children understand that the Earth is a sphere in space, their explanation changed. The mechanism of the day-night cycle does not change, but they now say that the sun goes down, but it doesn't go down behind the mountains, it goes down to the other side of the Earth. And the moon, which is at the other side of the Earth, goes up. And this can explain why some people who live on the Earth have day when others have night. Now, this explanation is more complicated, and there are two possible things that can happen here. One is that they understand that the way the sun and the moon move is through rotational movement, not up-down movement, and they say the sun goes down to the other side of the Earth like that, and the moon comes up, or later they understand that it's the Earth that rotates, and they think the sun and the moon are stationary at the other sides of the Earth, and it's the Earth that moves around up, down. And this is another explanation
for these children who think that we live inside the Earth, that they think that this is where the sun is located and this is the moon, and the Earth rotates from east to west, or from west, and around, and as we go from here to there, we have from day to night. Okay, so this is another explanation. So you can see that the mental models, the representations that children create, can be very different from the scientific one. And again, there are various misconceptions that combine their original mechanism with aspects of the scientific explanation. И сейчас мы посмотрим на те объяснения, которые предоставлялись детьми о существовании, о причинах происхождения ночного и дневного циклов. Следует отметить, что любые знания они не сформируются постепенно, и поэтому некоторые научные понятия усвоить детям легче, а с некоторыми у них возникают сложности. Так, например, если мы посмотрим на первый пример, то дети считают, что Солнце заходит, уходит за горы, а затем восходит Луна из-за гор. Если посмотрим на второй пример, то некоторые полагают, что Солнце выходит, и с другой стороны Земли появляется Луна. Еще один из вариантов – это то, что Луна вращается не вокруг своей оси, а туда и обратно. И получается, что Солнце и Луна располагаются по разные стороны Земли. Еще один из вариантов – это то, что Земля вращается в сторону востока или запада, однако и в этом случае получается, что Солнце и Луна располагаются в различных частях. То есть здесь мы видим то, что здесь смешивается то знание, которое мы получили в качестве наивной физики, эмпирические и научные понятия. И так возникают ошибочные суждения, которые могут очень отличаться от реальных научных знаний. Okay, so I'm going to go now to some of the work. If we have time to go a little bit with misconceptions in mathematics, or do you want me to stop here? Yeah, I think that we need to stop here. Okay, so let me just summarize some of the things in terms of their implications for teachers. So some of the implications are it's important to understand the point of view of the child, to provide explanations that can help them bridge the scientific explanations with their prior knowledge, to be sensitive to the order of acquisition of the concepts that need to be taught, to make science concrete through observation, hands-on activities and experiments, and through the building of models, to increase students' metacognition and self-reflection through collaboration, argumentation, class discussion, and model-based activities, and to create a learning environment that encourages motivation and engagement, because science learning is difficult work. Okay, you need to learn a lot of difficult concepts, and you need to be motivated and engaged in order to be able to do that. Well, thank you very much. I'm sure we'll have a lot of time to discuss these things. И я подведу итоги, что же могут делать учителя, чтобы облегчить усвоение знаний для детей. Прежде всего, следует понять точку зрения ребенка, то есть предоставлять объяснения, которые бы помогли создать своего рода мост между научным объяснением и уже их предшествующими знаниями. Также
чувственно относиться к освоению концепций, которые вы обучаете детей. Также нужно сделать науку более точной, более демонстративной. Очень советуется проводить какие-либо активности или эксперименты для построения моделей. Повышайте метапознание студентов и самоосмысление через совместную работу, аргументацию, классные дискуссии и также построение, и также активности, основанные на построении моделях. Создавайте обучающую среду, которая будет способствовать заинтересованности и вовлечению детей в обучающую среду и будет поддерживать их интерес, вовлеченность в обучающий процесс. Ведь наука — это достаточно сложный мир, в котором очень много концепций и положений. И ребенку следует помочь с освоением этих концепций. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Поднимите, пожалуйста, руку те из вас, кто учится на будущего психолога. Скажите, пожалуйста, вот надо ли психологу знать то, каким образом выглядит представление ребенка о дне и ночи, вот, которые мы услышали в этой лекции? А будущему учителю, который будет преподавать, например, в начальной школе, их надо знать? Ну, спасибо. Спасибо за внимание. У нас есть еще пару минут? Можно задать несколько вопросов. Пожалуйста. Да? У меня есть вопрос. Да. May I ask you one question? Do you know this Vygotsky's research about the formation of the concepts of children? And he makes some stage of the creating of the concepts. One of those is complex. What do you think about the relationship between these child native preconcepts and Vygotsky's idea of complex? So Vygotsky showed some levels. I hope you read Vygotsky. Yes. So before the concepts, it's preconcepts or complex. Complex is the complex. Yeah. Complex thinking is complex. Complex is a way when the child to combine different imagination in the one of form called collection. Look for the children's work. Sometimes it seems to me that the child to combine different his imagination to the whole position. So it's a question for myself and for next discussion, how to connect, how to correspond the Vygotsky's ideas about the way of the creation of concepts of children and the preconception way. What is the stage of the development of thinking? It's a question. It's in not. other words, do you see some empirical evidences which prove or either reject those stages of conceptual change or preconceptions which were described by Vygotsky? Well, I'm not sure I understand exactly, but I think that what Vygotsky meant is that that the collection is yeah, it's a concept that is based on association rather than on logical relations and rules, right? And that actually that there is a problem in forming more hierarchical concepts
and understanding class inclusion and things like that. Is that the idea? Yeah, and Yeah. What is your general attitude towards this type of progression, which was described by him? Yeah. Well, this is a progression that is looking at the categories and concepts more based on their relations rather than the content. Whereas I have looked more at the content. But I don't think that there is any doubt that there are important developments that need to happen in children's ability to form relationships and to form more complex relationships. And of course, that's another difference between their naive concepts and the scientific concepts. The scientific concepts are much more complex, and they need many more hierarchical relations and logical relations. Yeah, but can we say that those content-related preconceptions are those, as you described in the research, and not others due to some specific features of the way of thinking of the child? Well, for me, what these concepts, the preconcepts represent, is an attempt on the part of the child to translate everyday experience in a very direct way. And of course, they are not, I mean, they're not related to each other in complex way. I mean, there are some relations, but they're fundamental relations. They're not complex relations. So this theoretical framework in which you can put all of them would be content related or psychologically determined. Right. Yeah. The last one, the psychological determined. Yes. Okay. Может, я два слова просто скажу? Коллеги, вот посмотрите, какое тончайшее исследование детей в понимании ими, ну, скажем так, широко, в данном случае физического мира или естественного мира или окружающего мира. Кто из нас может похвастать, что мы можем сказать о детях, как они понимают окружающий их мир? Благодарю.